welcome to this panel discussion on Zodiac Broadcasting Station, and we are talking about World Consumer Rights Day. My name is Dixon Chivwati Gondwe, and we have our panelists in the studio where they will also be talking more about what this day is all about. Tikulandeni kuli konse muli in the program yapadera imene tikhale tukambirana zokhudza nkhani ya mitengo. Tikudziwa kuti kunjako anthu tapanikizika kwambiri pa nkhani yokhudza mitengo. Anthu makhala kudandaula kodi nkhani yokhudza ufulu ogula komanso nkhani yokhudza mitengo. Zimayenda bwanji izitu ndi zimene tikhale tukambirana pano pa Zodiac. Koma tisanafike mkati ndithu mwa zonse talandira amene tinawo mpulogalamu yathu imeneyi. Tiyambe ndi amene wandi Ali Kamanga kuchokera ku Commerce Competition Commission CCC. Takulandirani. Zikomo kwambiri Mr. Gondwe. Komanso tili ndi Charity Musonzo kuchokera ku unduna wa zamalonda ndi mafakitale. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi mkulu amene amayang'anira bungwe limene lolimbikitsa chilungamo pa malonda la CFTC amene wandi Lloyd Vincent Koma. Kukulandirani. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi amene wakuchokera ku Economics Association of Malawi ekama amene ndi Dr. Esmi Kanyumbu. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Amene olonda amene tikhale nawo makamaka mukuunikira kwathu kwa nkhani zimenezi. Nde tikhale tikulankhula Chingerezi, kulankhula konso Chichewa kuti zonse tikhale kuti tikuzitambasula bwino lomwe. In the first place, we want to hear from the CFTC in terms of what is Consumer Rights Day, and you should also reflect more on the theme for this year, fairness in pricing for a sustainable future. Yeah, thank you very much, and also let me welcome our listeners. World Consumer Rights Day is basically a day which is set globally to commemorate consumer rights. Consumers are very important people on the ground. They are the people who make things tick. They are the people who buy goods and services, and they face a lot of hurdles sometimes on the market. They face a lot of challenges. So globally, there are themes which are set annually, which we need to commemorate and reflect upon. This year, the theme globally was pertaining to sustainable environment. But for Malawi, we thought that we can derail a bit and also coach our theme based on what is hot on our market, which is the issue of fair pricing. That's why we had decided, just as Malawi, to commemorate this day under the theme fair pricing for sustainable growth or development. That resonates with the challenges that are currently on the market. So that as we are reflecting, as we are discussing, we should also be discussing about solutions that are addressing topical issues as they avail currently in Malawi. So, as I said, globally they are commemorating the same day but under different themes. It's a day whose commemoration started a long time ago, around 1962, specifically when the then late US President J.F. Kennedy pronounced the initial human rights which have to be observed globally. And later on, after that particular speech, the UN adopted that and came up with the guidelines and principles for the protection of human rights and expounded again on the number of those human rights. So that's how it became now a global theme, because now it is commemorated under the umbrella of the United Nations. We'll get back to you for more, but I just want to hear from Ekama in terms of the economic policy. Where do you come in terms of ensuring that there is a balance in fair pricing? Yes, we as ECAMA, the Economics Association of Malawi, we provide evidence-based policy advice. We do evidence-based analysis. So we come in terms of analyzing what is the situation on the ground, and also we look at things from economics perspectives to see if the issue of pricing, how do we look at it from maybe economics perspectives,
And maybe I'll come back to that maybe on how we, as economists, how we look at pricing of goods and services. Okay, obviously, people are still eager to hear from you in terms of what you are doing or where you come in as ECAMA. And now, COMESA Competition Commission. Tell us more in terms of your role when it comes to the issue of pricing regionally at the same time at the country level. No, thank you very much, Mr. Gondwe, and also I should welcome our listeners. To start with, Mr. Gondwe, I think I will just note that our listeners out there should know who we are. COMESA Competition Commission is similar to the Competition and Fair Trading Commission in the sense that the roles, the responsibilities are also to ensure that we are promoting competition, but all that promotion of competition is to ensure that that consumer who is out there in the market, their welfare is enhanced. That's number one. And number two, we also want to make sure that that consumer is protected from how businesses are conducting themselves in the market. The key difference with us and the CFTC is that our role and mandate goes beyond Malawi. So we will be dealing with issues that may be coming from other COMESA member states, because those can also affect Malawi. On our role on pricing, and also in respect to the theme for the World Consumer Rights Day, which day I should say falls on 15th of March, we are there to ensure that the consumer has the right information. They need to know where they can go for redress. When they go on the market and the product is priced in a manner which is not fair, whom do they go to? They should go to CFTC. At regional level, they should definitely come to the COMESA Competition Commission. So, Mr. Gondwe, I'll start by just pointing to that. We want to spread the message. We want to advocate on the rights the consumer has when it comes to fair pricing of all products, I should say. Not only products related to sustainable, sustainability as the theme for the, World Consumer Rights Day is. So let me stop there. Okay. When you're talking of pricing, the number of issues where people do say in terms of where is the government? Just want to hear from the Minister of Trade. When people out there are saying maybe government is not helping us in terms of regulating the pricing, where do we place you as government in this equation? Thank you very much. Where we are and where we stand as government is that the Minister of Trade and Industry is responsible for the overall mandate of promoting and facilitating trade. And the Competition and Fair Trading Commission is under the umbrella of the Minister of Trade and Industry to enforce the policy and regulations or act that have been put in place on the market to regulate competition as well as fair pricing, consumer issues. So CFTC works under the mandate of the competition policy, but the mandate has culminated into the Competition and Fair Trading Act. You are aware that the Competition and Fair Trading Commission was started operations after the Act came into force in 1998, and thereafter we have repealed it. It has become operational 2024, after seeing that there are a lot of developments on the market which mandated or which required a fresh mandate from the Competition and Fair Trading Commission, because we saw that at national level we were left wanting in terms of how to protect consumers from unfair pricing and unfair trading malpractices. So in that regard, we are guided mainly by Section 51 of the Competition and Fair Trade, the new Competition and Fair Trading Act, which works against those who charge excessively, those who maybe surpass the recommended prices from the producers on the domestic market,
as well as when you compare the international prices of the imported goods on the market. So we are guided by especially the Section 51, which helps us to curb the practices that are on the market to ensure that there is fair pricing on the domestic market. When we're talking of issues to do with pricing, most people have asked questions or are asking questions out there. How does CFTC interpret the issue to do with the fair pricing in terms of the consumers and as well the business owners? Yeah, thank you very much. I think when we talk of fair pricing, basically as a commission, there are three things which you have to look at. I think there are issues of integrity there are issues of honesty there, and also issues of actually fairness in what is being done. Very important. What we want to achieve at the end of the day is that the prices have to be both reasonable and fair. Reasonable and fair to both parties. But when are we going to have reasonable and fair prices? Yes, I think that's why we are created, to ensure that that the pricing is fair. That's why whenever we go into the market and discover that the pricing seem to have derailed from the fairness, because that fairness has to be proven at the end of the day according to the Competition and Fair Trading Act. So if a company has charged a price which we feel in our case is not the correct price, according to our procedures, we write that company to explain, because actually the producer is not CFTC. That product is produced by somebody. So we want to understand, say, okay, you have increased this price by 60%. Can you tell us the justification for this? So we need to have a cost-based analysis to say, okay, such a component has increased, such a component, and then we do also our own assessment, and then we'll meet somewhere. We can either agree or disagree. Where we agree, those are the cases we say, fine, I think it makes sense. Where we don't agree, that's where we hear things of companies being fined and all the other remedies which we put. So it's not a one day or a once-off process, because it has to be proven. It's a quasi-legal process, which we always want people to understand. People out there, we know the frustration. We have met a lot of very people. Frustrated. We know people are saying, no, CFTC, I think what you are telling us that you ask a company to explain what. I mean, no. We don't want that. We don't want just you go on the market and pronounce that today this product is 1,000 kwacha, this one tomorrow is 2,000. Period. We don't want to hear what you are saying. That's what people are saying, and we hear that frustration. It makes sense on the side because things have gone wayward sometimes, but that's not the practical way you can do things, because that would be now tantamount to price control, which we did away. Even the Constitution says this is a market economy. So that's why even our proving as a Competition and Fair Trading Commission, we are dealing with these cases, we have to prove that that conduct has derailed from the principles of fairness which we are advocating. And that takes a process of now liaising, analyzing the cause from their side, and arriving at a conclusion. The challenge which we always pronounce with what people want is that even if we say, okay, fine, the public are saying this, fine, let's change the law, let's put in price control. It will make the life of CFTC very easy. I will send all these officers, let's go today, bread is 50 kwacha, this is this. But you know what will happen at the end of the day? Because we'll put a price which is not well informed, and if that pricing is too low, doesn't make any sense to a producer, you know what will happen? The choice now will be between an expensive product and empty shelves. And the empty shelves will creep in. No products on the market, then they'll come again to say, no, the commission, there are no products on the market. Now, government, especially the government, there are no products on the market. What are you doing? People are going to starve. So it's quite a delicate balance which we need to do. We hear the frustration justifiably so,
But as a regulator, we need to be also very cautious and do things in a way that does not seem to address one problem by creating another monster of a problem. One thing that I've gotten from you is that people are frustrated, of which I agree with you. But on the part of ECAMA, Dr. Kanyumbu, do you think there is need to implement price regulations in the country to address or to bridge the gap? Yeah, thank you so much. I like the fact that you said that it's a market economy. Yeah, so it's a market economy. So when you talk about price regulation, the answer is yes and no. There's no straight answer. Just to give a background, in economics, we believe in that pricing should be done by the market. Ideally, forces of demand and supply should work and determine the price. So if you have a lot of production of goods and services and there's a low demand, you expect that the prices will go down. And if you have a lot of people wanting that service, wanting that those goods, and then you have low production, then you see prices going up. So that is the ideal situation. That's a free market. But we are also aware in economics that there has to be also equity, what we call equity. Now, our colleagues call it fairness. So we call it equity in distribution of resources. So there is a recognition that if you leave the market to determine pricing, there are some sectors of the economy that will suffer. There are some people in the economy that will not afford that product. And maybe that product may be essential. Yeah. So the issue of controlling price, it's good in one way, in that it helps another sector of the economy with maybe essential products. Look at, for example, water, potable water, and electricity. You are aware that government they control tariffs on utilities like water and electricity. Maize, for instance, the price of maize, government through ADMAC, they control the price of maize. And maybe the pricing of other agricultural products, fuel. The government has also put in place the mechanism, pricing mechanism for fuel. The idea is to help those sectors that if we leave everything in the hands of the market, they will suffer. But on the other hand, I should also say that equity does not necessarily mean efficiency. So in other... How do they differ? Okay. While you're looking at equity, fairness, as our colleagues are putting it, you're looking at maybe all sectors shouldn't be disadvantaged. There shouldn't be sectors that are favored and sectors that are disadvantaged. But do you think we have those sectors that are favored in the country's situation? Yes, if we leave everything in the hands of the market, say, okay, government will not take care of the prices, Minister of Trade or the Commission will not tamper with prices. If we leave everything in the hands of the market, I believe there are people in this economy that will not afford maybe basic things like maize, fertilizer, and maybe fuel. Yeah. So if we leave everything in the hands of the market, there will be some sort of unfairness that will come out. Mm-hmm. But much as we recognize that achievement of fairness is good, but fairness sometimes mm-hmm. also may not be efficient way of mm-hmm. resource allocation. By this I mean that if you take the resources and allocate to a particular sector, the production that comes there may not be as good as if you leave the market maybe okay. to operate. Okay. Yeah. So I should say from the beginning that fairness in most instances does not achieve the issue of efficiency. Mm-hmm. Yeah. Okay, we'll get back to you. Now, Mr. Kamanga, as COMESA Competition Commission, on the issue of pricing, is it a regional issue that we should be talking about? And how are you collaborating with the Malawi in terms of ensuring that there is fair pricing there? No, thank you. And Mr. Gondo, I should say, and to my fellow panelists, I think the issue of pricing is very tricky
and sometimes it can be sensitive because we always ask the question, what is the fair price? Is the fair price to Mr. Kamanga the same to Mr. Gondwe? If we go to buy Chimanga, in the 50,000 kwacha, in Muna Mwindi 20,000 kwacha. If I can afford 50,000, is that a fair price to me? So it's a very sensitive topic. I just wanted to put that message across that there are different factors, as CFTC has said, that you need to look at to say, why is this price today 1,000 kwacha, for a loaf of bread, majitsanzo, leondagula 1,000 kwacha bread. Mawa ndangodzuka bread ujalipa 5,000 kwacha. Same company, zones member. Same bread, same shop, in same area. City center, same shops. Mtengo uja wangu kwela by over 100%. Why? So that's where us, if ngati mabungwe ona many makampani akupikisana kaniza malonda. That's where we come in, because we want to understand: is it because someone woke up today and decided to hide all the bread, so that the demand, which doctor was talking about, the demand now increases, and one bit of bread uja, kama bread uja palibe, chifukati muntu mozi wanaota aende musunga bread you, koma, is that possible? Can that happen in a market where palima shop 20, palima business 20, also wanga bread? Business imozi itzugelero, no, today I'm going to hide all the bread so that I increase the price. It won't be possible if there are 20 shops, because we are sunga bread wage and to shop. So as we come and say, okay, what is the structure of the market that is making these products so expensive in such a short period of time? Mm-hmm. It is because someone may decide, businesses I'm saying, may decide to conduct themselves, to approach the market in a different way so that they drive up prices. Mm-hmm. Okay? This happens in situations where mina makampani ndo chepa, amina ubanga product many here. If we always talk about monopolies, muntu alipo yeka amina ubanga product ndio ono. What is matter zobai? Yeah, so in ndekuti ndekadekani ndamendo ubanga ndubera service manager. And mwina pena ndikuwapatsa amalawi kapena kuti ogula zinthu zosafikira mulingwe fo mina ndilipondeka. Ena akafuna kubwera malamuzi matani fa kangare kumakaso kuchinga. So I think nkani mene in the competition, in the regulation of competition. Chifukwa ife tikaona those characteristics in the market where there is only one company or two companies, amene amata kukhala basi ndikunena kuti okay, kuti tiweze mtengo wa product yathu tiyeni tipange izi, tiyeni tipange hold, chitsanzo chimene tiyeni tipange hold, or let us not invest so much resources in producing this product, so that at the end of the day, the product that the consumer buys is of low quality. They can do that because there are just a few companies. Okay? All that leads to driving prices up, which to us as competition authorities, we always say that this is not fair to the consumer. The consumer welfare will not be enhanced, so it is a concern. To your question, is fair pricing, are pricing issues a concern which we are also tackling at regional level? Yes, we are tackling also these problems, because remember, the products that are trading here in Malawi are products that are coming from somewhere else. They can be priced differently somewhere else, higher, so that when they are landing on the Malawi market, the price is high. So we need to tackle that problem. So if it is a problem that is extending beyond Malawi on pricing,
us, we have to come in, because CFTC cannot sanction certain companies which are outside Malawi. Chairman, I'll come back to you. Tunafuna timve kuchokera kumbali ya boma. Kana tukambira tayamba indi tukambira nkhani mchingerezi. Komanso ena kutsatira nditofuna tamvetsetsa. Nkhani yokhudza mitengo. Timakhala tukamba aya mitengo ikukwera, palibe kulongosoka kwenikweni. Boma langokhala, of course ife ndi bomalo, koma imwe muchita panyani. Sikomo kwambiri maganizo anu kapena funso lanu limene mwafunsalo ndimene amalawi ambiriso mwina akufunsa alibe mayankho, komano boma sinangokhala. Boma kuti ligwire ntchito pansika kapena mudziko limayendera malamulo. Nde pakali panopo nanena poyambirira paja kuti malamulo athu amene timagwiritsa ntchito makamaka panopo pa nkhani ngati imene ya mitengo timagwiritsa ntchito lamulo limene likuyendesedwa ndi anzathu a Competition Commission. Lofuna kuonetsetsa kuti pali chilungamo, pali kugwirizana pa malonda, kuti pasakhale wina akupanga mitengo ina yake kuti yosagwirizana ndi zimene mwina opanga katundu amene yoyo anayika pa kuti ndi mtengo ogulitsira pansika. Nde pakufunika kuti boma lilowepo, chifukwa chake nanena kuti ndi lamulo lasopano Competition and Fair Trading Act ya 2024 imene tikugwiritsa ntchito, imene lili kutipatsa mphamvu kuphatikizaso ndi malamulo ena ngati lamulo loyendetsa mabizinesi Malawi muno timati Business Licensing Act, imene anzathu akampeza munthu kuti ali ndi vuto lina lake ngati lamulo la competition sili kugwira ntchito, timata kugwiritsaso ntchito Business Licensing Act kuti amene ali akupanga malonda au akuchita malonda Malawi muno akugwirizana ndi malamulo amene tinakhazikitsa kuti kandi wholesale mwina mtengo mina kugulitsira opikulira katundu ukusiyana ndi imene tingoyerekeza ngati ndinena chimene chili pa market chikukambidwa kwambiri sugar. Popeza sugar ndokoma aliyense amagula sugar. Tiyerekeze kuti ailovo ngati dzulo alengeza mitengo yatsopano imene sugar azigulitsidwa pansika. Mtengo mene uja pamakhala wina wa mashopu amene timagula mwina paketi imodzi komanso pali ena oda pa mtengo oda umasiyana ndi mtengo ogulira paketi imodzi. Nde lamulo limenelo kani mitengo imeneyo imaonetsa kuti ngati munthu akufuna kugulitsa malonda amenewo agulizana ndi mtengo mene kampani ene yakeyo amene yapanga set kuti ifeyo tikafuna kuti mugulitse oda azigula mtengo wakuti mukafuna paketi imodzi koma zikumapezeka kuti anthu ena kuti mitima imasiyana ena amakagula paketi yomweyo kumakoda kuja kukaonjezerapo mwina 100%, koma chonsecho mwina so chonsecho mwina ndalama imene aononga ndi profit imene akuyikayo nzosagwirizana. Ukapeza amene aja ndi kuwapanga mwina malamulo kuti agwire ntchito mwapanga punish, anthu amanena kuti ayi mukutinetsa bwanji foti mwina atchula mitengo kuti mamisankhani abwino nkhani kudza sugar. Ankhoma tinakuonani sabata vitayo pikiri ndi akondo omwe omayendera sitolo zosiyana. Sitolo zina zimabisa sugar mmauza kuti atulutsani sugar anthu agule, pangodutsa masiku pang'ono sugar uja utani wakwera. Nkhani ngati zimenezi zimayenda bwanji chifukwa chonena kuti anthu katundu uja amabisira kena kupangodutsa masiku pang'ono katundu uja atani wakwera. Zimatani tsopano mmabwereranso kwa iwo waja kuti bwanji munkabisa kapena zimatani? Zikomo kwambiri. I think tinaenda adi ndanduna nkhani ya kubisa kwa katundu makamaka sugar amene mwachulayo. Chinali chodabwitsa kuti mwezi watha omwewo tinali ndi meeting ndina kopanga sugar ku ministry, anafunsidwa kuti Malawi muno sugar ndochepa mulibe sugar, anapereka ma statistics that no sugar ali mbiri. Tikatengera choka pano kufika cha April imene timayambaso milling ya sugar winayo, sugar amene alipo pano ndokwana. So nanga sugar yo enaga kuti ndokwana koma no pansika zikuoneka kuti nkhani ikupanga. So pamene na focus inatembenuka kuti sugar yamadaka choko kwa iwo amapita m'manja mwa ndani, sugar uja amapita m'manja mwa distributor
akamtenga kumene kuja tsono ngati sakupezeka paretero ndeti wayima pena pake apo tsono ndi chimene chinayambitsano zimene zichati no tione kuti wayima pati ndiye pamakhala Malawi ena akawo abwino ya tabwera anali apa ali apa ndezija mmazipeza zija kuti shuga wabisidwa komano china chimene nawo tifuna tifufuze ife ngati CFTC balengana ndi kukwera mtengo kwa dzulo kuti awa anamva pomphekesera iyi awawa amabisa shugayo anamva pomphekesera achitika ndiona ngaladamva sitikanene komano pali link ndithu unoti parali titukubisa ma quantities ena aja mati mukakaona kuti atsona akulawa space ile akanathawika kwa zinthu zina ndikaya mpunga angolimbikira product imodzi kunjika chonchi ndi zadziro zija nawo zimakupangitsani niyamba kuganiza kuti mwina ta wina wakana atsina khutu kuti zitere ndi mutati motere mukadzagulitsa tsiku lakuti mwina muchita phindu but that's just our thinking. It's not something you're tapanga prove komano umaona kuti what was the motivation for muntu wa business umafuna pansika pachopanga ndalama ndi ukabisaso chinthu choti chikupangire ndalama malo mongotulutsa ngati kunjako anthu ambira kudikira sugar kuti agule well ndi wa business tulutsa panga ndalama komano kubisako so many stories zimetamva sugar matha kugulisidwa usiku a lot of stories komano ni nkhani yoti sitingapereke maansala eni ni nkhani yoti mpaka panopo tikutani tikuyifufuza kuti nkhani imeyi inachokera pati nangadzi ulolo after kukwera mtengo wa sugar pamsika tiona kuti sugar uja waso kati sana so we don't know what is it a lot of things but mafuna kwa ndimafuna ndinene kuti mene ndinanenera mucha kuti mukazisiya zinthu usiyansika kuti okha upange mitengo mazipanga okha kuti amene afuna sugar ndi angati amene anga sugar alipo chuluka bwanji kungozisiya mtengo mabwera okha nkuna kuti muona komweko mtengo jo makhazikika koma pamene tikugwira mtengo tikagwira mtengo ife ngati ma economist tine kuti siti kudabwa kuti mwina sugar yo akubisidwa chifukwa mtengo tikaugwira andi ukakhala kuti mwina amene afuna sugar yo ndi ambiri mwina sugar ndo cheperako upezeka kuti pamakhala ma shortages amene tikunena kupita ku shop ukapeza kuti sugar kulibe komanso zimabweretsa black market ena mapanga tuti misika tamseri okay iniyo azathu amene matsatira za chuma mukuona ndimene zikuchitikazi mwina kuti zipite zimene zigulitsani tingatani mwina kulingananso ndi malamulo mkuganiza mwanga tiona ngati kuti ndizofunika ndithu kuona kuti mitengo ina yake isapite patali mena ananenera nkoma kuti sikuti tikunena kuti mtengo wacha kuti ukhale pakuti kungosira pomwepo koma mumaona so kuti kodi apange sugar packet ya sugar umapita zinthu zotani osati kungofika kungoti mtengo ungofika apa koma kuona kuti ma profit amene akupanga akhale ndithu oyenerera komanso izi zitauchitika mu short term koma isakhale yankho la nthawi zonse in the long run we should aim at production zinthu zipezeke anthu apange zinthu zokwanira molingana ndi mene tili mdziko muno zikatera ndoti mitengo idzakhalanso mitengo yabwino. Anzathu a Commercial Competition Commission dziko la Malawi lingaphunzirepo motani mwanafotokoza kuti vuto la mitengo likukhudza maiko ena osiyanasiyana nde ifeyo ngati dziko mwina tingaphunzirepo chani pamenepo komanso mwina titani chifukwa kunjako anthu tapanikizika kwambiri. Ayi ziko kwambiri Mr. Gondwe. I think motambasula nkhani imeneyi ndingo yamba kunena kuti ifeyo ngati a Commercial Competition Commission timagwira ntchito yathu motsatira malamulonso so zintchito zimene tikukamba nkhani imene tikukamba lero yoseyi ikutipatsa ifeyo mphamvu kuti tibwere pansika apa kwa ife akomesa beyond Malawi tione kuti kodi katundu amene akugulitsidwa pa mitengo yoyenerera kapena mitengo iyi wina wake sakuyichuna
tukambira akulephera. Yeah, so Kwayipa ngati ona mzamisika timayenera tione kuti akulephera ndani ndi mabizinesi pakena amene akulephera kulipatsa mtengo woyenerera. Timayenera kuti akulephera ndi azanu asemunenesa. Imene mbali imodzi. Because businesses are the ones who have the products. They are the ones who price the product. As competition authorities, we don't regulate that price. What we do is we want to understand, is this price fair? So that the consumer is not exploited. I think mongo nena mene nkani mene imayenera kupangidwa address beyond Malawi ndi malamulo ndithu pali malamulo amene timalondola amene atipatsa ma guidelines and procedures. I think Mr. Nkoma ananena ndithu kuti kuli ma procedures ku CFTC amene amanena kuti okay zikakhala chonchi muone ichi mukapanga choncho investigate nde mumapeza answer. You get the answers to why this price is so high. I was thinking when we're discussing this issue of pricing, I was thinking of the time of COVID. You recall when COVID came, even in the Comesa region, even in Malawi where the Comesa competition offices are, we moved from buying masks at very cheap, I think they used to be 500 kwacha, even lower. For one, we moved from getting cheap mask within a month or so when COVID was increasing. People started increasing. Umapita mamawa package chopezo dia bokwa, let's say 1,000 kwacha for 10 masks. You go in the afternoon, 10,000 kwacha. I experienced it myself. So as we ask the question, why? Does it make sense that in a day masks would be increased from this price to so high? So we go and talk to the business. How many businesses are there on the market providing masks? The distributors. One of the things that we were hearing is that some distributors were indeed taking advantage of the problem to keep the masks, to wait until tomorrow so that they increase the price. So to finish, just to say that I think it's very important for us to collaborate. To collaborate at regional level. This is what we have taken as an approach on consumer protection matters, promotion of competition. We collaborate with our national competition authorities. They are our partners. We are always talking with CFTC. The executive director here will confess. So that when we hear that the price of any product suddenly has increased, these products are also in other countries, in our neighbors. So can we talk and understand what is happening there? Is it a problem which is cross-border? Can we do something about it under our regional competition law, which I have here, by the way? I'll leave one with you, so that you can spread the word as media, to say that, no, read this. We collaborate, we also advocate that our listeners, akaona zimene zizi kuchitika, akakwera ndege mwachitsanzo akupita ku Ethiopia kuja tupeza kuti afika kumene kujaku akwena asinthe ticket yawo mtengo umene akuwauza sikupanga sense yayi ukhanga tisogula ticket inaso yanyuwani. Those are the things we want to know, because that is now beyond CFTC. So we want to understand, is this something that we can capture under the law? If they break the law, as we are also empowered to even fine. We go to those companies, what you did violated the regulations and their sanctions, procedures. So the law is there, we collaborate, we learn from each other, and hopefully we'll address this problem. Kutenga mwina mwangu tipeza kumene ndi zodi yake tukunikira napo nkhani okudza mitengo polingaliranso za tsiku limeneli lomwe mchingerezi World Consumer Rights Day, tsiku lolinganiza za ufulu wa anthu ogula, ndipo tili ndi mkulu wa bungwe lolimbikitsa chilungamo pa malonda amene ndi Lloyd Vincent Koma, tilinso ndi
manager kuchokera ku Commerce Competition Commission amene ndi Ali Kamanga, tiliso ndi amene wa Dr. Esmi Kanyumbu kuchokera ku Economics Association of Malawi, tiliso ndi a Charity Musonzo amene ndi director ku nduna za malonda ndi mafakitale. Tipumire pang'ono kena kuti khaleso tikubwera ndi gawo lina lokhudza nkhani zimenezi za mitengo. Mwapanikizika ifeso lapanikizika kuno kuti amwina mukulankhula pakanema mwina mitengo sikukhudzani yani tonse ndifa Malawi tibweranso posachedwapa. Timaforokoza kuti tikukambirana nkhani yokhudza ufulu wa anthu ogula makamakanso pa nkhani yokhudza mitengo. Tikudziwa kuti anthu amangoganiza kuti amene chilili ichi mtengo wake ukhale mwakuti. Kodi nkhani yokhudza mitengo zimayenda bwanji komanso ifenso ngati ogula timayenera kuti tizikhala ndi gawo lotani pa ntchito zimenezi. Nde mene ndinaforokozera muja kuti tili ndi akuluakulu amene akuunika za nkhani zimenezi. Tili ndi mkulu wa bungwe lija la Competition and Fair Trading Commission amene ndi Aloyd Vincent Koma. Tiliso ndi Ali Kamanga amene kuchokera ku Commerce Competition Commission. Tiliso ndi Charity Musonzo amene ndi director ku nduna za malonda ndi mafakitale. Tiliso ndi Dr. Esmi Kanyumbu kuchokera ku Economics Association of Malawi amene akutambasula zambiri zokhudza nkhani zimenezi. Tibwerere kuboma nkhani yokhudza mitengo. Mayi Musonzo pamene tikamba kuti nkhani zikuona kuti zikunga likhalabe vuto kuti munthu amatha kungoganiza kuti mwina mwake mtengo wa ichi ukhale mwakuti komano iniyo mwina ndi CFTC komanso zathu amene akomesa mukugwira nawo bwanji ntchito kapena kuti nanunso mukumaona patali kuti apa patukhala ngati sizikuyenda. Ndithu tikuonadi kuti zimene zikukhalira pansika kamena mmene zikukhalira zinthu Malawi muno zikusiyana ndi mmene mwina zimakhalira nthawi zonse. Chifukwa kuti tikuona kuti anthu akungodzuka lero simenti ndigulitsa mtengo wakuti, mawa akamapita munthu wamanga nyumba sinafike pa roof level wangomanga foundation cement yasinthanso mtengo. Chimene chocho chimene boma mogwirizana ndi nthambi zathu makamaka nthambi yathu ya Competition and Fair Trading Commission komanso molingalira kuti pali katundu wina amapangidwa ku Malawi kuno, pali katundu wina amachokera maiko akunja. Nde timalumikizana ndithu ndi anzathu a Commerce Competition Commission kuti atithandize kuti kodi mitengo ya tiyelekeze mwina tikuoda malata kati kuoda zitsulo zopangira malata ku Malawi kuno maiko enawo zikumakhala bwanji kuti nafenso tione kuti pansika ngati boma tikuyenera kuti tivomereze zimene anthu akugulitsa zimene akugulitsira katundu ameneyoyo kapena pali mphamvu ina yake ikutisowekera monga mina nanene na Mr. Kamanga kuti tikamagwira ntchito makamaka mboma timayendetsa zonse zimadalira malamulo amene tinawo. Nde tili ndi malamulo amene tinawo pakali panopo. Nde tilaona amene zikukhalira zinthu tikuona kuti pena pake tikuchepekedwa mphamvu mfake tumwina zimene tikumapereka ngati mapenote mwina anthu akumaderera kuti ndikapereka mawa ndikwezanso mtengo. Nde pachifukwa chimenecho ngati unduna wa za malonda tikuganiza tapanga ndondomeko kuti tisinthenso lamulo la mabusiness loyendetsera mabusiness jananena kuti Business Licensing Act tikufuna tiliunikenso kawiri kuti boma likhale ndi mphamvu zopitirako kuti mwina anthu akamaona ora akamapanga zimene akupangazo kuti mitengo angosintha akangolota even kuti katundu ali ndi stock yakale koma mtengo mwina akangomva kuti china chake chachitika akungokweza koma stock yomwe anagulira mtengo wake sugwizana ndi zimene akuchacha pakali panopa. Ndiye chifukwa tione kuti malamulo athu atithandiza bwanji mophatikiza ndi lamulo limene manena la CFTA kuti ndi 2024 koma tikuonabe kuti pali kuperewera makamaka kuboma kuti tionjezere mphamvu mulamulo limene tikugwiritsa ntchito la 2012. So pakali panopa ndi imene ndondomeko tayamba tikukhulupirira kuti
kufika mwina mchamu July August kani September chaka chino tikhoza kukhala ndi malamulo ena otithandizira kuti zinthu zisinthe pansika kuti anthu aone kusintha kuti pali kusintha kuti enforcement yathu ikuchitika monga mmene anthu mwina akuyembekezera. Chairman, mafana ndive kuchokera kwa Nkhoma. Munthu ali ku chigawo cha Kumpoto mwina tingoyerekeza ka nsika wa kumene koka ku Mataifa. Munthu ina oti akukhala ku 25 kusungwi kakwaka ndikole kakublanta mbayani kansika wina olonsewo wazindikira kuti akumapena pake pali sitolo imene mwina zinthu zawo kungoikapo mitengo. Kodi anthu amene aja amakhala ndi ufulu ku ofesi yanu kapena inu mango yang'ana kuti tipite pamoya kuti amene amene akuvuta amene ajanso mutha kupita ndithu malamulo kugwira ntchito. Guys, kwambiri for some men I think panopo system imene kuyendera actually ndi imene imatithandizira kwambiri. Timanena nthawi zonse tikamakamba ama program a sensitization at FTC kuti FTC tiliko anthu sitikwananso 30 24 25 staff national ndafonjeza no ngale mitengo imene yakutira chifukwa chake timanena kuti atsono titsegula bwanji CFTC makomo ndefake maona abali ma business clinic machane ndi makomo ambiri tinasiya chatimati toll free number baba tinasira anthu pene kuti mwana konda bwitsa imbane commission ndi amayimba msanje luchitidwa nkota tunchinji timalandira mafoni ambiri ambwere shop ya kuti pano pauti pano pauchitika zakuza kuti ngati munthu wathu satha nthawi imene ukafikira pamene popo timango auza kuti simuli ndi fona chimene tangopitani kuti jambulire mutitumizire aloti timauza tambiri totachiti fayoti staff yathu yonse kuti imene tilili mutingakhale pena paliponse koma timadalirano the citizens nakuuzani apa kuti munakapezeka bwanji matulukira kuti wabisidwa chakuti nkhani zake zimakhazimezo muli pati kuti ayimika kunogulitsa chakuti koma no menda yonera galimoto kuzunguta usai kudezi nomwe karuta ndikukonka palena akubisa ufuna kwachenjeza amene yoyo tabwerane ndithu ngati muli mphamvu zolwa usere kumodzi peza ndithu basi ndiye timafuna ma good citizens ngati ameneyo ndiyeno zimathandiza so anthu aja amakhala ali ku Kameme Chitipa kaya ali kumaka kunsanje kaya ali kudwangwa amayimba anthu amene ajere panopo tadabwa chakuti tatithandizeni. Chinanso tili ndi network ya trade officers under the ministry amene ali maboma osiyana amene ajaso tinayikana mgulimero tadziwe nkhani ngati zimene za ma inspections ndi zina ndi ukatolera umboni ndi anthu aja amatani amabwera kuzatidziwitsa kuti pakuti pali chakuti nkuthandizana nkhani chakutani kufufuza vuto lili ku Malawi limene anena bwana Kamanga kuyambirira kuja nkhani yoti msika wa pa Malawi ndi msika osiyanako kwa basi mwina ndi misika inayi kwathu kunoti mukaone ndikana kuti essential products is kodi amagulitsa ndani ndi either munthu mmodzi olo awiri akakhala atatu anthu aja mkazi watu ndi pachibaya wina kampani iyi kuti mukafusa inayo imene akunamiza kuti akupikisana nayo mukapeza kuti nephew ndi imene zilili kwathu kuno. That's how the market is. Mukangane ma essential products chakuti that's why zimativuta anthu aja basi akudya tiba breakfast paja katero yachitika kale akambirana chochita kale so siyana ownership ya yemwe yakugulitsa zakudya za nkhuku yemwe yakugulitsa nkhuku yemweyo mazira nkhukuzo integration pa malamulo athu sitimaletsa vertical integration. You can be producing this and this and this is fine. Komano nkhani yake ndiyo patsira nayo kuti achivuta balonda akamanga kungukhanga kuti chain basi komano pake omwe yes that happens komano pa malamulo aja mana kuti nthawi zina if inametu nati ndi mmodzi pa malamulo ngati athu amana kuti yayi chikampano chikhali chachikulu is not a crime to be big but it's the conduct kuti pa msikapo mupakapo chani but alternative leso machito dziwa actually chituye chikakula pacho ukacontact sikhala bwino ndikale it's obvious isn't it kuti uli wekha pa market ziyane na bwana Kamangazi ndiye vuto lalikulu kwathu kuno lina tanena apa kuti kumalawi kuno tili ndi anthu abwino amatiuza komano majority very patriotic majority kwathu kuno ndi anthu osamena kusonkhezera moto uli apa ma products mukunena apa kuti amene akudulitsa makwalala mo ni ndani ndi anthu obwera nda Malawi omwe basi apangidwa front ndi anthu aja
bwera unamizira ngati akaoda bero kuti mukafufuze katundu chasiwawa nguwapanga front they're just being used kuyuza Malawi to kill another. That's what is happening. Chabwino tikupita kumapeto ndimangofuna ndimve kwa Dr. Seme Kanyumbu kenako tikhale tikumaliza sundaka manga komanso mayi msonzo khani yokhudza mutifotokoza inde ndikhale ikulu komano tinaona pakatipa kuti kusokonekera kwa ndalama pamsika tinaona ndithu yayi pezoti $40 khangati kuti sikuoneka bwino bwino ena kumayigulitsa ndithu 5,000 4,000 chakuti zomweso zinachitisanso kuti anthu ambiri apeze kuti akweza zinthu kuzachumako mukamaonikira zimayenera kukhala choncho kapena ndi vuto lili pati mukhalenso mukutseka zikomo kwambiri funso labwino kwambiri mmene nanenera poyamba kunena kuti chinthu ngati kulibe chokwanira ku dziko mumayembekeza kuti mtengo tani ukwera ndiye nthawi zina tikakhalanso kuti mtengo jataugwira kuti tufuna mtengo ukhale apa zimabweresa misika iyi ya nseri yakabisabisa mseri kuti anthu ane kuti nene ndikufuna chinthu chakuti palibe koma ndichipezebe so munthu uja amakhala kuti ndokonzeka kupereka mtengo ina uliwonse so ndizimene zinachitika za ndalama papa andi tisangalale kuti anzathu awawa akuonetsetsa kuti kodi akubisa katundu ni ndani koma iyi si yango si solution ndio nena kuti chinthu chipezeke pa nsika ngati kumalawi kunoko inde pali malamulo onena kuti amene akubisa ndalama inde panopa amene ndithu asatiridwe aone kuti zikuyenda bwanji alandire ndithu chilango choyenerera koma maso tiyang'ane pasogolo kuti dollar isowe forex isowe chikuchitika ndi chani kuti tipeze forex yokwanira kumalawi kunoko tikuyenera kupanga zinthu so pamene tikuona ma short term solutions tioneso patali yet and china chimene mafuna kuonjezera nchonena kuti izizi zona kuti mtengo ukhale pakuti zimakhuza so budget ya boma tisamayiwale kuti zimakhuza budget ya boma posachedwa apa mu budget ya 2025-2026 ngopereka machisanso achosapo msongo pa bread pa mabans zinthu zoterozo right ndiye funso limene tingamazifunse so ndionena kuti kodi ndalama zimene akanazitolera pa msongo umenewu boma likanatani nazo right akanagwisa ntchito pati ndiye mukaona ngati dziko tiso ndi masomphenya ja 2063 right tikufuna kuti Malawi apite chitsogolo tsono ngati boma likuchepesaso misonkho madera ngati amene wawa funso lomwe tizifunse ndionena kuti ndiye ndalama tizitenga kuti zonena kuti tipangeno tipite nazo chitsogolo tike ma sectors amene angatipatse production yofunikira kuti tipite chitsogolo. I like that one. Chabwino akamanga titseke mwina nkomba mkota motani pankhani zimenezi zokhudza mitengo. Zikomo kwambiri Mr. Gondwe potseka ndingonena mapoint awiri. Point yoyamba ndi collaboration. Pankhani yokhuzana ndi mitengo, pankhani yokhuzana ndi quality of products that are available in Malawi and COMESA, collaboration among ifeo my institutions. We have to collaborate because we learn from each other. We learn how best these things are being done in other countries. If we are not doing it right, we can also learn. If others didn't do it correctly, we can learn and we can improve from ours. So, COMESA Competition Commission always encourages collaboration with our national competition authorities. And I should say now that on the celebration of the World Consumer Rights Day, right now, this event is also happening with Eswatini Competition Commission, as well in Mauritius. And our viewers, I encourage them to also just magina internet. If you go on internet and search COMESA Competition Commission on our website, you'll be able to see a lot of the work we are doing on consumer protection and even to report. Lastly, advocacy is the best enforcement. Our listeners, in the message here, when you see that things are not going right, matofri number aja ndofunika CEO awa phone yawo itika
adziauza maofisi awo kuti kuno ndiye kwabwera ma complaint ambiri tipanga bwanji. So advocacy is the best enforcement. If we don't report, we will not enforce. Zikoma kwambiri. Timalize mbeleko. Mwachidule kwambiri fanya tawo. Zikoma kwambiri mwachidule ndi mfundo ziwiri choyambirira ife Minister of Trade and Industry ndi ngati mena nenera sanga wa department amene timayenera kupanga kuthandizira kuti malonda pa nsika kuyenda bwino tilipo anthu ochepa. Nde malamulo athu Business Licensing Act inapanga delegate authority kuma councils kuti azithandizira in licensing as well as enforcement of the business licensing at local level, at council level. Nde kupempha kwathu kunduna boma from central government ikuti anzathu ama district council mina nanenera nzanga kuti iti ndi ma trade officers agwire ntchito aonetsetse kuti kumene ifeyo maso athu kulibe iwo akhale maso athu asakhaleso osonkhezera kuti mwina azigwirisidwa ntchito ma local operators kapena ma Malawians asamagwirisidwa ntchito ndi anzathu ena kuti azibisa katundu kapena kugulitsa katundu mosayenerera komanso kumapanga ma business amene ali osayenera amene amapangitsa kuti mitengo ya zinthu ikwere. Chifukwa tikupempha anzathu akanso kuti alowepo ndithu pa enforcement kuti tithandizane kuti ife kumene sitikufikirako ife sitingafike malo ena ngati kumalaka kandi kumchinji kwina kwa kupoda kwina kutali kumene maofisi athu kulibe tithandizane kuti pansika pakhale fairness mitengo ya zinthu. Chachiwiri ndimaona issue imene munafunsa nzanga aku ekama kuti mitengo ya zinthu ikukwera all of a sudden komano ndichani chimene tingaone ife kuntuna wa malonda ndi mafactory tikufuna tilimbikitse kuti tiyeni tipange katundu tilime tipange katundu okwanira kuti tikapanga katundu okwanirayo titha kupanga so export tipanga kuti kugulitsa on the domestic market but we will also be able to export. Once we export we will be bringing in forex. And secondly, as Malawians, let's reduce the appetite for non-essential imports. Pali zinthu zina zimene sitikuyenera kumapanga import. Let's manufacture locally so that we reduce the bill for importation. Thank you. Thank you. Ankoma timalizireni. Ine ndingomaliza poti anthu akambakaliza mbiri. Kwa hiyo I think ndingomaliza ndipempha. Monga mantchito yathu kupempha makamaka anzathu amakampani kuti kulemera sitilemera tsiku limodzi. Tiyeni tithandizane tiyang'anenso makamaka tizikhala ndi chidwi pa anthu amene tikagulitsa zinthu zoti Malawi muno tikati baya ni ndani 80% ya anthu aja ali kumudzi anthu osaukitsitsa alibe chilichonse mukachotsera ma essential products mwachamaji ndete mu economy mwachotsa actually they are out, they are not participating. Ndiye kumakhala pena pake ndi human heart zimathandizanso kuma business yo pakakhala trust pakati pa munthu ogula ndi ogulitsa zimatithandiza akata business komanso bad publicity ndiyoipa chifukwa anthu amalankhula chikampani chakuti pachalana na boma kama akudziwa ndito boma siligulitsa umudziwa amene akudulitsa anthu ndithu mu mtima akudana nayo ndithu kampani ine yake ndithu kudana nayo ndepa bad publicity kwa kampani sinkhani yabwino ndiye aonetsetse ndithu kumangana zinthu zina ngati zimenezo akuthamangisa profit koma kuona soti kampani itakuta chifukwa cha trust komanso bad publicity and crambo company Chabu tikareronso ndekuti tatsiriza kukambirana kwathu zokhudza World Consumer Rights Day omwe mutu wake mchingerezi akuti fairness in pricing for a sustainable future, kuonetsa kuti pali chilungamo pa nkhani ya mtengo ndicho lingaso yonetsanso kuti ayi tapita chitsogolo ngati dziko la Malawi komanso mwina ngati dera la Africa. Tinali ndi mkulu wa Competition and Fair Trading Commission amene wandi Lloyd Vincent Koma, komanso tinali ndi a manager kuchokera ku Commerce Competition Commission amene wandi Ali Kamanga, tinaliso ndi Director of Trade ku nduna amene waza malonda ndi mafakitali amene wandi Charity Musonzo, tinaliso ndi Executive Director wa Economics Association of Malawi ECAMA Dr. Esimi Kanyumbo. Titokoze nonse amene matsatira bwino lomwe zokhudza kukambirana kwathu pa nkhani imene yokhudza mitengo ya katundu. Ina ndi Dickson Chivwati Gonde ndufune nthawi pambana. Goodbye.